Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. An Israeli army spokesman said the army would launch the operation at the right time in accordance with the decision of the political leadership. However, this delay has come at a price. Forces stationed on the southern border have begun to be targeted from Gaza as when an anti-tank missile was fired at them, and this could continue. In addition, rocket incidents in the north will continue to escalate, which is expected to lead to a further escalation as the ground offensive in Gaza begins. In addition, the assembly areas have been ready for the order for several days now. Postponing the maneuver could lead to complacency and burnout. According to Defense Minister Gallant, Israel's upcoming ground offensive in the Gaza Strip could last up to 3 months, but it will be the last if Israel succeeds in eliminating Hamas. This is the last maneuver in Gaza for the simple reason that there will be no Hamas afterwards, he said. U.S. President Joe Biden and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu discussed U.S. hostages in the Gaza Strip and humanitarian aid to Palestinian civilians in a telephone conversation, as Israeli media reported on Monday. U.S. President Joe Biden thanked Prime Minister Benjamin Netanyahu for Israel's assistance in freeing 2 U.S. citizens hostages from Hamas, according to a White House transcript of the conversation. On Friday evening, Hamas released 2 U.S. citizens, a mother of 59 and her 18-year-old daughter, from more than 200 hostages taken into the Strip from Israel. The international community must do everything possible to avoid an escalation of the conflict in the Middle East, and the most important thing is to prevent the outbreak of war between states. The Minister of Foreign Affairs Andrei Peter Siato said this in Luxembourg. According to a statement by the ministry, the minister, reporting on the EU Foreign Affairs Council, said that there is a strong division among member states over the Israeli crisis. He stressed that the government's position is clear on this issue too, saying that it is completely unacceptable and inexplicable that someone should fire thousands of rockets at a country, causing the death and suffering of thousands of people and taking hostages. We therefore also take it for granted that Israel has the right to defend itself. The European Union must stand by Israel in the strongest possible terms, because Israel has been the victim of a terrorist attack, he said. It would be a gross violation of international laws if NATO countries decided to prevent Russian ships from passing through the Baltic Sea because of damage to the Baltic-connected gas pipeline, Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko told this to reporters in Moscow on Monday. This would be a gross violation of international traffic and navigation laws, which NATO countries, especially the United States, like to repeat at every turn. Both in Brussels and in other capitals of NATO countries, people should be aware of the serious consequences such a move would have, the diplomat said in response to a question. Grushko was reacting to a statement by Latvian President Edgars Rinkēvičs last Friday that the Baltic Sea should be closed to all Russian ships if an investigation clearly showed Russia was involved in the damage to the Baltic-connected gas pipeline linking Finland to Estonia. And finally, for the weather, precipitation is expected in certain places in the evening. Tomorrow will be cloudy. The temperatures will average around 12 to 16 degrees Celsius in the morning and 14 to 18 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte, die Armee werde die Operation zum richtigen Zeitpunkt und in Übereinstimmung mit der Entscheidung der politischen Führung starten. Diese Verzögerung hat jedoch einen Preis. Die an der südlichen Grenze stationierten Streitkräfte wurden bereits vom Gazastreifen aus beschossen, wie zum Beispiel mit einer Panzerabwehrrakete, und dies könnte sich fortsetzen. Darüber hinaus werden die Raketeneinschläge im Norden weiter zunehmen, was zu einer weiteren Eskalation führen dürfte, wenn die Bodenoffensive im Gazastreifen beginnt. Darüber hinaus sind die Sammelplätze seit mehreren Tagen für den Befehl bereit, und eine Verschiebung des Manövers könnte zu Selbstzufriedenheit und Burnout führen. Laut Verteidigungsminister Gallant könnte Israels bevorstehende Bodenoffensive im Gazastreifen bis zu 3 Monate dauern, aber es werde die letzte sein, wenn es Israel gelingt, die Hamas zu eliminieren. Dies ist das letzte Manöver im Gazastreifen aus dem einfachen Grund, weil es danach keine Hamas mehr geben wird, sagte er.
US-Präsident Joe Biden und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu haben in einem Telefongespräch über die US-Geiseln im Gazastreifen und humanitäre Hilfe für palästinensische Zivilisten gesprochen, wie israelische Medien am Montag berichteten. US-Präsident Joe Biden dankte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu für die Unterstützung Israels bei der Befreiung von 2 US-Geiseln aus den Händen der Hamas, wie aus einer Mitschrift des Gespräches im Weißen Haus hervorgeht. Am Freitagabend hatte die Hamas 2 US-Bürger, eine 59-jährige Mutter und ihre 18-jährige Tochter aus den mehr als 200 Geiseln befreit, die von Israel in den Gazastreifen gebracht worden waren. Die internationale Gemeinschaft müsse alles tun, um eine Eskalation des Konfliktes im Nahen Osten zu vermeiden. Das Wichtigste sei, den Ausbruch eines Krieges zwischen den Staaten zu verhindern, sagte Außen- und Handelsminister Peter Siart in Luxemburg. Laut einer Erklärung des Ministeriums sagte der Minister, der über den EU-Rat für Auswärtige Angelegenheiten berichtete, dass es eine starke Spaltung zwischen den Mitgliedstaaten bezüglich der israelischen Krise gebe. Es sei völlig inakzeptabel und unerklärlich, dass jemand Tausende von Raketen auf ein Land abfeuert, den Tod und das Leid von Tausenden von Menschen verursacht und Geiseln nimmt. Deshalb ist es uns für selbstverständlich, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen. Die Europäische Union muss Israel mit aller Entscheidenheit beiseite stehen, denn Israel ist ein Opfer eines terroristischen Angriffes geworden, sagte er. Es wäre ein grober Verstoß gegen das Völkerrecht, wenn die NATO-Länder beschließen würden, russische Schiffe wegen Schäden an der Baltic Connector Gaspipeline an der Durchfahrt durch die Ostsee zu hindern, erklärte der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko am Montag vor Reportern in Moskau. Dies wäre eine grobe Verletzung des internationalen Verkehrs- und Schifffahrtsrechts, die die NATO-Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten, gerne bei jeder Gelegenheit wiederholen. Sowohl in Brüssel als auch in anderen Hauptstädten der NATO-Länder sollte man sich der schwerwiegenden Folgen bewusst sein, die ein solcher Schritt hätte, sagte der Diplomat auf eine Frage. Gruschko reagierte damit auf eine Äußerung des lettischen Präsidenten Edgars Rinkēvičs vom vergangenen Freitag, wonach die Ostsee für alle russischen Schiffe gesperrt werden sollte, wenn eine Untersuchung eindeutig ergeben würde, dass Russland an der Beschädigung der Baltic Connector Gaspipeline zwischen Finnland und Estland beteiligt war. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend werden stellenweise Niederschläge erwartet. Morgen setzt sich das bewölkte Wetter fort. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 12 bis 16 Grad Celsius am Morgen und zwischen 14 und 18 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. דובר צה"ל מסר כי הצבא יפתח במבצע בזמן הנכון על פי החלטת ההנהגה המדינית. אולם לעיכוב זה יש מחיר. כוחות המוצבים בגבול הדרום כבר סובלים מהתקפה ישירה מעזה, כמו ירי טילי נ"ט לעברם, והדבר עשוי להימשך. בנוסף, תקריות הרקטות ממשיכות להסלים בצפון, מה שצפוי להוביל להסלמה נוספת עם תחילת המתקפה הקרקעית בעזה. זאת ועוד, כוחות צה"ל מוכנים כבר מספר ימים, ודחיית התמרון עלולה להוביל לשאננות ושחיקה. שר ההגנה גלנט אמר שהמתקפה הקרקעית הקרובה של ישראל ברצועת עזה עשויה להימשך 3 חודשים, אך היא תהיה האחרונה אם ישראל תצליח לחסל את החמאס. זה התמרון האחרון בעזה, מהסיבה הפשוטה שאחריו לא יהיה חמאס, אמר גלנט. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שוחחו על בני הערובה האמריקנים שנחטפו לרצועת עזה ועל הסיוע ההומניטרי שניתן לאזרחים פלסטינים באזור במהלך שיחת הטלפון שלהם. כך דיווחו כלי תקשורת ישראלים ביום שני. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הודה לראש הממשלה בנימין נתניהו על עזרתה של ישראל בשחרור 2 בני ערובה אמריקאים מחמאס. כך עולה מסיכום השיחה שפרסם הבית הלבן. ביום שישי בערב שחרר חמאס 2 אזרחים אמריקאים, אם בת 59 וביתה בת 18, מתוך יותר מ-200 בני הערובה שנחטפו לאזור משטח ישראל. הקהילה הבינלאומית חייבת לעשות הכל על מנת למנוע את הסלמה של הסכסוך במזרח התיכון. הדבר החשוב ביותר הוא להצליח למנוע את פרוץ המלחמה בין המדינות, הצהיר שר החוץ והמסחר ההונגרי פיטר סיארטו בלוקסמבורג. על פי הודעת משרד החוץ, שר החוץ דיווח על ישיבת מועצת החוץ של האיחוד האירופי, ואמר כי קיימת מחלוקת בין המדינות החברות בנוגע למשבר הישראלי. הוא הדגיש כי עמדת הממשלה ברורה גם בנושא זה, לפיה לא מתקבל על הדעת מצב שבו מישהו יורה אלפי רקטות לעבר מדינה, יגרום למותם ולסבלם של אלפי בני אדם ויקח בני ערובה. לכן אנו רואים זאת כמובן מאליו שלישראל אכן יש את הזכות להגן על עצמה, על האיחוד האירופי לעמוד באופן ברור לצד ישראל, שכן ישראל נפגעה ממתקפת טרור, קבע שר החוץ ההונגרי.
זאת תהיה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי אם מדינות נאט"ו יחליטו למנוע מעבר של ספינות רוסיות דרך הים הבלטי עקב נזק לצינור הגז בלטי קונקטור, אמר סגן שר החוץ הרוסי אלכסנדר גרוסקו לכתבים במוסקבה ביום שני. זאת תהיה הפרה בוטה של חוקי התעבורה והניווט הבינלאומיים שמדינות נאט"ו, במיוחד ארצות הברית, אוהבות לחזור עליהן בכל פינה. גם בריסל וגם בירות אחרות של מדינות נאט"ו צריכות להיות מודעות להשלכות החמורות של מהלך כזה, אמר הדיפלומט בתשובה לשאלות העיתונאים. גרוסקו הגיב להצהרה של נשיא לטביה אדגר זרינקביץ' ביום שישי האחרון, לפיה יש לסגור את הים הבלטי בפני כל הספינות הרוסיות, אם החקירה תגלה בבירור שרוסיה הייתה מעורבת בפיגוע בצינור הגז בלטי קונקטור המחבר בין פינלנד לאסטוניה. ולמזג האוויר, בשעות הערב צפויים משקעים ברחבי הונגריה, מזג האוויר יישאר מעונן, הטמפרטורות תהיינה בין 12 ל-16 מעלות בבוקר, ובין 14 ל-18 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.